So this is a new topic, and I think it's very useful as well, right? Very useful topic as well. So in Singaling අපි කියනවා web අඩවි නිර්මාණ. So we are using another term here which we call multimedia technology. So which means when you're creating websites, you can include many things. You can have pictures, you can have animations, you can have videos, you have interactive activities. There are a lot more things that you can include. So that's why I said when you're developing website, there are a lot of technologies involved, right? So there are a lot of technologies nowadays you can use. So if you look at the web, there are many things that you can learn, right? Many technologies are there for you to learn. Okay, so the technology is mainly used for websites. Raw ones, let me show you. අපි raw ඒවා ගත්තොත් මේක ලියා ගන්න ඕනේ පුතේ. I will just show you for your information. So there are different technologies. There's a technology stack we call, right? There will be a technology stack. We will use technologies like HTML, CSS, style sheets we call it, and JavaScript, right? So basically what you will get from these three, again in JavaScript, so HTML is the one we are going to look at in this lesson. So you will get the content. අපි HTML භාෂාව පාවිච්චි කරනවා, තවත් භාෂාවක් පරිගණක භාෂාවක්. මේකදී අපි content එක මොනවද මේ වෙබ් පිටුර තියෙන්නේ කියන එක සකස් කරන්න අපි HTML පාවිච්චි කරනවා. Then we have CSS style sheets which look at the presentation, how it looks like, the colors, the fonts. That's why it says styles. අපි CSS වලින් කරන්න පොතේ පේනවා presentation එක කොයි විදිහද කියන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. CSS website එකට ගියාම. right? ඔයගොල්ලන්ට මම නිකන් උදාහරණයක් පෙන්නු. Sen garden කියලා තියෙනවා. ඒ CSS වලටම තියෙන එකක්. මම share කරනම් පුතාලට ඒකද. Sen garden. මේ CSS. මේ same එකම දේ. එකම page එක මම තා චුට්ටක් කොඩා කරන්න. එකම page එක. හැබැයි there are many style sheets. Sen garden කියන්නේ එකම content එක but different styles. So CSS will change how it look like. Same. මේකේ මේ link එක වෙනස් වුණා. එකම design එක. Same CSS garden එකම design එක. But looks different. CSS වලින් වෙන. Comes from CSS. Same design, same content.
මතක තියාගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න. You can go through this web. Same content, but styles. There are different styles. Okay. Very beautiful. So we were discussing what we are going to about to learn, right? What we are about to learn. Right. එතකොට වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරද්දී එක එක මීට වඩා ගොඩක් තාක්ෂණ තියෙනවා. පොතේ මම මේ සරලම විදිහට කිව්වොත් HTML තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා වෙබ් පිටුවේ content එක විදිහ structure එක ආකෘතිය දක්වන. So it display the content and structure. CSS is a presentation. JavaScript is for behaviors, right? JavaScript is behavior. So you will get behavior. So it gives you the animations. Up your දකින්න පුතේ let me show you some. एक एक animations වලට JavaScript පාවිච්චි කරනවා. So let me show you some animations with JavaScripts. So here are some animations developed using JavaScripts. So let me okay show you. Yes, okay, it will show you everything. Let me share the sound as well. Sound එකත් පුතාලට අහන්න පුළුවන්. So all these animations are JavaScript animations. So for your web designs, you can use. So you might have seen this in website. පුතාලා website ගියපුවම මේ විදිහේ effects දැකලා ඇති. ඒවා ඔක්කොම ගන්නේ animations වලින්. Button clicks ඔක්කොම වෙන්නේ JavaScript වලින්.
So text animation JavaScript. මතක තියාගන්න පොතේ HTML වලින් තමයි අපි content එක හදාන්නේ. CSS වලින් තමයි presentation එක පෙනුම කියන එක වෙනස්. Animations ඔක්කොම තියෙන්නේ JavaScript වලින්. Right? So these are the core technology. There are other ones that make it තියෙන්නේ JavaScript library එකක් use කරලා තියෙනවා. anim.js කියන්නේ JavaScript all these JavaScript animation. Menus. Okay. So you have seen how things work. I can share the links with you. Let me share the note again. අපි මාතෘකාව යටතේ අපි කතා කරන්නේ වෙබ්සයිට්ස්. එතකොට මේ ඔක්කොම අපි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. පොතේ එක දෙයයි ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමේදී අපි ඉගෙන ගන්නේ. A level මට්ටමේ නම් අපි CSS වලටත් යනවා. නමුත් O level මට්ටමේදී අපි HTML විතරයි කතා කරන්නේ. HTML කියන්නේ අපේ content එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියන එක. Right. හොඳයි. එහෙනම් අපි ලියාගමු. Right. මුලින්ම මම මල්ටිමීඩියා ගැන චූට්ටක් කියන පොතේ මොකද මල්ටිමීඩියා ගැන කතා කරපු නිසා. Right. So we have already told this, but let me start saying that let's take down multimedia. What multimedia is, because we use the term multimedia there. So let's take down this multimedia. Right, you have already seen, right? So how do you do this? You are going to learn. But right now we are going to use HTML. අපි HTML පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන්න කියන එක කතා කරමු.
අපේ වෙබ් අඩවිය පුතාලා දැකලා ඇති. දැන් පුතාලා හදලා එවන කන්ටෙන්ට් මම මින් පස්සේ අපේ වෙබ් අඩවියට දානවා. මං කියවන අපේ වෙබ් අඩවිය පහන online.lk / අපි කෙනෙක්ගේ නම සම්පත් කියලා ඔන්න මං හැමෝටම දෙනවා වෙබ් අඩවියක් අපේ ඔන්ලයින් ලින්ක් එකේ. හැබැයි මම කියන දේවල් කරන්න ඕනේ. අපි හැදුව වීඩියෝ තියෙන ඇනිමේෂන්ස් තියෙන අපිට හොස්ට් කරන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ good. හොඳයි. මතක තියාගන්න පුතේ නිසා මේ ටික හරි වැදගත් සහ මම ඔයගොල්ලෝ කරපේ ඔක්කොම හොස්ට් කරන හැටි පුතේ කොහොමද ඉමේජ් එක අපි දාන්නේ කියන තැනට යනකම් පුතාලට කියලා දෙන්න. right. මුලින්ම අපි බලමු මේ වෙබ් පිටු තියෙන්නේ අන්තර්ජාලය. අපි ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන එහෙම නැත්නම් world wide web එකේ මේ වෙබ් පිටු තියෙන තැනට තමයි අපි world wide web කියන්නේ. අපි කලින් කතා කරා මේ අන්තර්ජාලය තුල මේ වෙබ් පිටු අඩංගු තැන තමයි හරි අපි ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන කියන්නේ. So we have discussed this earlier when you talk about the internet, the place where you can found all these electronic content we call World Wide Web. So all these contents are developed using hypertext markup language or HTML, and they are connected to each other. Right? They are connected to each other. So the connections we call hyperlinks. Right? What it means when you click, you go from one page to another page. So that's called a link, and we call hyperlink. එනම් පුතේ අපි කතා කරා වෙබ් පිටුවක් ගත්තාම වෙබ් පිටුවක මේ අපේ තියෙන මේ links තියෙනවා. ඒ link එක ක්ලික් කරපුවම තවත් පිටුවක් එක සම්බන්ධ වෙනවා. මේ link කියන එකට අපි සිංහලෙන් කියනවා අදිසන්ධාන කියලා. හරි? right. එහෙනම් අපි ඒකත් පුතේ ලියාගමු මේක යටතේ. The next thing that we are going to discuss. So let's take down. We can say a web page consists of multimedia information, right? They are kept in a document space in the internet, and which is known as World Wide Web. So already we have discussed this. These web pages can be accessed through their URLs. Pages are designed using hypertext markup language or HTML and are connected using hyperlinks. අපි මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ පුතේ වෙබ් පිටුවක් බහුමාධ්‍ය වලින් සමන්විතයි. ඒක අපි කලින් කතා කරා. මේ බහුමාධ්‍ය වලින් සමන්විත වෙබ් පිටුව තියෙන්නේ ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන. නැත්නම් ලෝක විසරී වියමන තුල. වෙබ් පිටුවක් බහුමාධ්‍ය වලින් සමන්විතය. ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන තුල වෙබ් පිටු අපි එකට එකතු වුණාම කියනවා වෙබ් අඩවි තොරතුරු අඩංගු ඇත. මෙම වෙබ් පිටු වලට ඒවායි ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකක ආධාරේ ඒ කියන්නේ අපි ඇඩ්‍රස් එකට අපි කියනවා ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය කියලා. එහෙම නැත්නම් URL එකකින් ප්‍රවේශ විය හැකියි. මේ පිටු නිර්මාණය කර ඇත්තේ hypertext markup language එහෙම නැත්නම් අපි කියන HTML නම් ඇති විස්තර කිරීමේ භාෂාව. මේ විස්තර කරනවා කියන්නේ markup කියලා කියන්නේ විස්තර කරනවා කියන එක. උදාහරණයක් bold කියන එක අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා B කියන tag එකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ. අන්න ඒ වගේ. මේ වෙබ් පිටු සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පොතේ අදිසන්ධාන වලින්.
So the next one, we are going to look at how websites, right? We know website is a collection of web pages. So you will have multiple web pages for different things. So let me show you like couple of examples, right? So I'll start with this website. I have couple of them. Let me share, like go through them to see like what pages we had. Let me share. So right now, so this is one of the websites. Let me start from the beginning. Right, here is how it looked like. So all the animations you will see here comes under JavaScript. JavaScript වලින් තමයි පොතේ ඔක්කොම animations මෙතනදී අපි දකින්නේ. Right. So we can go click buttons. You will see there are some animations there as well. Then dining, experiences, events, about. So let's go to their rooms. Okay, these are like some of the room. Let me click. අපිට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් පොතේ කොයි වගේ තියෙන්නේ කියලා. So what facilities you can find there, මොන වගේ පහසුකම්ද පොතේ තියෙන වෙබ් එකේ තියෙන කියලා බලන්න පුළුවන්. We can go for dining and we can look for some food, right? So we have their dining area, their wine selections. So everything is put there. Different menus they will provide us. Okay, and kind of experience you can have. It's, let's say what they have. So there are some activities that you can engage with. Yeah, activities, they are there. So this is one of the websites. Another one, so you can again see the hotel, restaurant, events. There are different pages. So let me start with the hotel, right? So there are different types of rooms available, and then we can look at what kind of events we might have. So again, you can see, and then other details. Another web page. So let's start with the beginning. We missed it last time.
So this is another website. You can again look at the details. You can go to menu. So you can look at the hotel, the location, the details are there. Okay. So this is the place. You can view in the Google map if you want the place. Then you can go to rooms. We can see the details kind of rooms we have. මොන වගේ ඒවාද තියෙන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. So we will go to different pages. Now here we are going to go to rooms. There are different types of rooms available. Rooms තියෙන අපිට ඒවල. In this we can go to dining. And what kind of experience you can have. So we will go to a different web page. All these details are here. Okay. Another web page. So you see, when you take a website, there are many pages. Right? Here is another one. So I will post these links to you just to have a look at those pages, and you can look at how they have designed. මම පුතාලට මේකේ links ටික දෙන්නම් බලන්න ඒව කොහොමද design කරලා තියෙන්නේ කියලා. Quite complex, but hopefully you can learn. Right. ඔව් මේවල එකක්වත් ලංකාවේ නෙමෙයි net මින් අහලා තිබ්බම අපිට රට නේද ඕ පොතේ. Okay, let me show you like Lanka. Let me show you some of Sri Lankan ones.
This is one of the Sri Lankan ones. So this is Sri Lankan one. So you see the details, hotels, and we have dining. So you will even see weddings when it comes to Sri Lanka. We see something in, okay, we have candy. And look at facilities. Experiences, different pages. For example, candy, you can visit Temple of the Truth or Maligawa. වගේ මොනවද අපිට යන්න පුළුවන් කියලා හන්තාන රේන්ජ් එකට යන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ වගේ. Right. Then dining. Then accommodation. Different types of rooms available. Okay. හරි පුතේ. එහෙනම් අපි note එකට යමු අය පාර. Okay. So let me share the note again. So we were discussing the pages. Now the next thing that we are going to discuss, when you take a page, there are website, there are different pages. So we can say website, we have usually have multiple pages. You have already seen now, right? You can see there are multiple web pages. And normally the web address, when you type the address of the page, it will go to the main page. We call main page, or we call index page, right? So in that particular case, the page is usually stored as the main page as index.html. අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරන පොතේ පළවෙනි පිටුව නැත්නම් home page එකට අපි index page එක කියන එක සාමාන්‍ය ස්ටෝර් කරගන්නේ index.html කියන. So let's take an example. So in this example, we'll look at right. We'll look at some example. So let's look at an example.
right? What you can have. So we can talk about web page. Then we can have later. Let's write down. So we have seen when we visited multiple pages, there are many web pages. මම කිව්ව පුතාලට පළවෙනි පිටුව සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෝර් කරන්නේ ඉන්ඩෙක්ස්. හරි? පළවෙනි පිටුව අපි ඉන්ඩෙක්ස් HTML කියලා ගන්නවා. Then අතර අපි හිතුවොත් දැන් කාමර එහෙම පිළිබඳ විස්තර ඕන්න we can go to rooms. මොනවද අපිට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්? ක්‍රියාකාරකම් වලට අපිට පුළුවන් පිටුවක්. So there are services. ඒගොල්ලෝ දෙන සේවාවන් මොනවද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් services. Right? So to see all these, we have to put these pages in a web server. මේක කෙනෙකුට බලන්න නම් අපේ කම්පියුටරේ තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. So we have to put into a place called web server. say අපි කියනවා web පිටු සේවාදායක පරිගණකයක අපි මේක තියලා තියෙනවා. So we have to put into a web server. So remember, so we can see web පිටුව එකේ ගොනු නාමය තමයි දීලා තියෙන්නේ පුතේ. එතකොට පළවෙනි පිටුව ගත්තොත් ඒක index කියලා තමයි අපි save කරලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ කාමර පිළිබඳ නම් rooms. ක්‍රියාකාරකම් නම් activities. Food, food. Services, services.ht. දැන් මතක තියාගන්න ගොනු නාමය, the file name should be saved as HTML, hypertext markup language කියන එකම දක්වන්න HTML කියලා තමයි save කරන්න ඕන. So remember that we have to use HTML. Right? So if your website is a very complex one, you have to have a large number of web pages. web අඩවිය බොහොම සංකීර්ණ එකක් නම් වෙබ් පිටු ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. Right. So let's look at our main idea. So what we are going to do is we are going to learn HTML, right? So let's look at how we could use HTML to create web pages. So that's what we are going to discuss. So let's have a start topic. So let's discuss how we could use HTML to create a website. Right. Now for that we need a software, right? Maybe පිටු හදන්න නම් අපිට මොන හරි software එකක් ඕන. Right? සරලම දේ තමයි අපි ඒකට මේ සරල පාට සංස්කරණය එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් notepad. notepad කියලා වැඩසටහනක් තියෙනවා පොතල කලින් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපිට මේක ඇති වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කරන්න. හැබැයි මේ වලදී අපි commands type කරන්න ඕන. So you can use a text editor for this. You can use something like notepad, but you need to type the command, right? You need to type the command. Okay. So what you have to do is you have to use HTML, right? HTML, what HTML has is you have something called tags, right? You have something called tags. Okay. So you have to use HTML tags. I will show you what those are, but you need to understand them. So some examples, right? Example, උදාහරණ.
So you can use Notepad. You can have your gedit, and you can have text edit. So these are some of the software that you can use to write these commands. So Notepad. It's සංකේතය පුතාලා දැක්ලාද? It's a notepad. gedit. Then you have text edit. Right? So these are the software that you can use. Notepad, gedit, and text edit. Right. අමතක වෙන්න කලින් පොතේ මම අර පෙන්නපු වෙබ්සයිට්ස් වල ඇඩ්‍රසස් ටික දෙන්න. මේවා අපි කලින් පෙන්නපු වෙබ් අඩිපවල ඇඩ්‍රසස්. අන්තිමික ලංකාව එකත් මම ඕම් පුතරට දැම්මා. So you can have a look at it. Right. So that's about the pages about the hotels. Right. Let's move on to the topic again. Right. So now for this, you need to have a good understanding if you want to use Notepad and so on.
So remember this. So to create a website without sound understanding, the following application could be used. So if you do not have sound understanding, right? So then we have some other software. So remember this. එහෙම නැත්නම් ඉතර ලොකු අවබෝධයක් අපිට නැත්නම් එහෙනම් අර මුලින් මං කිව්ව notepad gedit text edit කියන එක හරියන්නේ නැහැ. So it's not going to work. Right? So what are the software? Okay, so if you do not have a good understanding about the HTML, there are software called Cold Fusion, Dreamweaver, Coffee Cup, Sea Monkey, Composer, and then Eclipse. Right? There are many others as well. So this is if you do not know, if you do not have a good understanding. ඒ කියන්නේ HTML එහෙම අපි දන්නේ නැත්නම්, so these are the ones you may have to use. Cold Fusion කියන්නේ පොතේ Adobe එකේ software එකක්. Right? Cold Fusion. Then we have Dreamweaver. Coffee Cup. Sea Monkey. Eclipse.
right? So these are some of the software. Let me show you a video on this. So this is Dreamweaver. Right. So that's about Dreamweaver. So you need a little bit of coding, but you don't need to know everything. Okay. Now let's look at how we can create a simple website, right? So the next thing that I'm going to discuss, how can we write HTML? We are going to see how we can write a web page using Notepad. So this is what I'm going to explain now. Right. Now I'm going to show you like how you're going to do this. You click this and you select Notepad. Right. You can Notepad. So you can just type it here. I'm going to say Notepad. And then you will get this. Right. Now, using Notepad, we are going to type the command. Right. We need to know exactly how we are going to type it. I told you like in HTML, we have what we call tags. Tags තමයි තියෙන්නේ. tag එකක් කියන්නේ නිකන් උදාහරණයකට අපි HTML document කියන්න පටන් ගන්න HTML වලින්. මේ වගේ angular brackets වලින් HTML. මේ තමයි පටන් ගන්න විදිය. ඉවර කරන එක අපි කියන HTML/HTML කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන මේවා code pairs එහෙම නැත්නම් යුගලයක්. මේ ඔසුලන යුගලයක් තියෙනවා කියලා කියන. ඒතර ඕනෑම HTML පිටුවක පළවෙනි එක HTML ඉවර වෙන්නේ /HTML. right. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් HTML පිටුවක් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. head එක ඉවර වෙනවා /head කියලා. ඊට පස්සේ body එක ඉවර වෙනවා
slash body කියලා. එන අය පර මුලින් ඉඳන් ගියෝ වෙබ් පිටු හදන්න අපිට නෝට්පෑඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නෝට්පෑඩ් එකේදී අපි කමාන්ඩ්ස් ටයිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ටැග් උසුලන කියන ඒවා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දැනට කීපයක් කිව්වා. HTML වලින් පටන් ගන්න. ඉවර වෙන්නේ /html. ඒ ආරම්භක එක තමයි නිකම්ම ටැග් එකේ නම අවසන් වෙන එක හැම වෙලෙම ස්ලෑෂ් එකකින් ඉවර වෙන්නේ. ඊළඟට මම කිව්වා HTML එක ඇතුලේ කොටස් දෙකයි head එකයි body එකයි. head කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මේ වෙබ් පිටු බලන්නේ browser එකේ Chrome නේද? එහෙම නැත්නම් Edge වගේ software එකේ. එතකොට මේකේ browser එකට යන information තමයි head වල තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මාතෘකාව. මම මේක දාන්න ඒක head ඇතුලේ. මම මේ ඇතුලේ කියන්නේ චූට්ටක් ඇතුලට ගිහිලා ලියනවා. මම කියනවා my first web page. පළවෙනි පිටුව. right. ඒක තමයි head එක. ඊළඟට ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ වෙන ඉන්ෆර්මේෂන් අපි ටයිප් කරනවා බොඩි එක ඇතුලේ. හරි? උදාහරණයකට මේ බොඩි එක ඇතුලේ මම ටයිප් කරනවා hello world. සරලම document එක අපි හැදුවා. So what you need to remember with Notepad is a text editor. And if you want to develop web pages using Notepad, you should know the tags. So there are several tags are there, but in any HTML document, start with HTML and end with /HTML. We will call those two as tag pairs, open tag and close tag. So remember, always close tag start with /. So within HTML, there are two parts, head and body. Head is not going to visible, but main information required for the browser, information required for the search engines, we are going to keep inside head. It's not basically visible, but what is inside body, it will be visible. Now, for example, here I type hello world, and hopefully we will see hello world inside the browser. Okay, right. Type now you have to save. So remember that when you save, I'm going to save. When you save, remember I'm going to go to desktop. I'm using double quotes here, and I will say, okay, my page .html. You have to use this, and you type double quotes to say this. When I press enter C in the desktop, you will see this file. So once you save this, now we will see my page on the desktop. Right, let's double click it. Right, so when you double click, you will get this page. Right, I will put half. So this side you will see the code, and this is the page. So you see the title goes here, my first page, and body hello world, it's here. Any questions you might have? Any questions? Are you clear about what I have done? Yes or no? Right. පාරක් මම මුලින් ඉඳන් කිව්වා. You open the notepad එක open කරනවා. මෙන්න මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරනවා. මොකද්ද? ආරම්භය දක්වන HTML, අවසානයේ දක්වන /HTML.
ඊට පස්සේ මේ දෙක කටපාඩම් වින්දන ගන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා බොඩි හෙඩ් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා බොඩි කියලා එකක්. right? මේ හෙඩ් එකේ ඒවත් මම කිව්වා බ්‍රවුසර් එකට එහෙම නැත්නම් සර්ච් එන්ජින් එකට තමයි මෙතන ලියන්නේ. පුතාලගේ මට්ටමේ අපි කතා කරන්නේ මේ ටැග් එක විතරමයි. හැබැයි හෙඩ් එක ඇතුලේ අපිට බොඩි එක ඇතුලේ අපිට ලියන්න බෑ අපිට ඕන දේ. hello world. Okay, understood? Right. Then you can use tags. Now, for example, again I will type hello world. But this time I will make it a header. Header starts with h1 is the top header /h1. Then I make a file save karna. Save. I will refresh now. So you see this. So this h1 changes the text. Text එක වෙනස් වුණා. Header එකක් කරා h1. Right? So I will do another one. Right. ඊළඟ සැරේ මං කියන h2. Let me save. Refresh. Got it? Any questions? පුතලා මුකුත් කියන්නේ. Is it easy or is it difficult? Is it clear now? තේරුණාද? අපි සරල දෙයක් කතා කරේ. අපි කිව්වා notepad එක පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක දැනගෙන ඉන්නවා. කෝඩ් එක මම සරලව අදහස් කරා පටන් ගන්න HTML ඉවර කරන්නේ HTML වලින්. එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. head තියෙනවා, body තියෙනවා. body වල තියෙන type කරන ඒවා තමයි අපිට display වෙන්නේ. ඒතර body වල type කරන ඒවාලදී අපිට එක එක ඒවා ලියන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. නිකම්ම type කරොත් සාමාන්‍ය විදිහට type වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඡේදයක් type කරන්න ඕන ඡේදයක් මම දැම්ම ලංකාව ගැන නිකම්ම මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඔර සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක මට තද අකුරෙන් ඕන නම් බෝල්ඩ් කියන්නේ B දාන්න. ඉවර කරනවා /b වලින්. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න මේක බෝල්ඩ් වුණා. මම ටිකක් මේක ලොක් කරන්න. දැක්කද? ටිකක් ලොකු වුණා. බෝල්ඩ් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ සිංහල කියන එක ටිකක් ඉටලික්ස් කරන්න. ඒතර මෙතන මේ සිංහල කියන එක ඉටලික්ස් කරන්න මම i කියලා ටැග් එක දානවා. i. ඉවර කරනවා පුතේ /i වලින්. දැක්කද ඉටලික්ස්? මම මේක අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන u. එහෙනම් අපි u කියලා දෙනවා. ඉවර වුණාම /u දෙනවා. Is it difficult? තේරුණාද? දැන් මේ ටික කියලා දුන්නා විතරයි එක්කෙනෙක් අහන වීඩියෝ දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඕකේ. අපි යමු හිමින් සැරේ දාගමු වීඩියෝ එක. right? සිම්පල් ඒවා ටික කිව්වේ. right? දැන් අපි bold italics කතා කරා. හරි දැන් අකුරු එහා මෙහා කරන්න ඕන නම් තියෙනවා marq කියලා. මම මේ උඩ මේක දානවා marq. මේකට දානවා /
අපි හැබැයි ටැක්ස් දැනගෙන ඉන්න ඕන. පුතාලට පේනවා ඇති. Is it clear now? Got some idea? Hmm? නේ ඇඩ්වාන්ස් ඒවා ටිකක් මම පස්සේ කියලා දෙන්න. අපි දැන් විභාගෙට ඕන ටික කතා කරොත් නේ අපි කමාන්ඩ්ස් එක දැනගන්න ඕන. අපිට මේ ෆොන්ට් එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන එක ගන්නම්. හරි. මම වෙනස් කරන්නම් පොඩ්ඩක්. මේකේ පුළුවන් ෆොන්ට් කියලා කමාන්ඩ් එකක්. දැන් වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැති එකක් මේක. මේකේ තියෙනවා ෆොන්ට් සයිස් කියලා එකක්. කමාන්ඩ් එක ෆොන්ට් ඒකේ ඇතුලේ තියෙන ගුණාංගය තමයි මේ සයිස් කියන්නේ. ඉදානවා 7යි කියලා. ඒ කියන්නේ විශාල මේක. මේ කමාන්ඩ් එක ෆොන්ට් හිත ඉවර වෙන්නේ ස්ලෑෂ් ෆොන්ට් වලින්. ඒතර සයිස් කියන්නේ මේ ටැග් එක නෙමෙයි. ඒකෙදි ප්‍රමාණය 7යි කියලා කිව්වේ. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් පුතාලට පේන්නේ අර ලොකුවට. කලර් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේකටම දානවා කලර් කියලා. මම දෙනවා රෙඩ්. So color will be red. තව එකක් දාන්න. මෙන්න මෙතන එකට. මම ගන්නවා font color blue. ඒක ඉවර කරනවා පුතේ slash blue slash font වලින්. Right. You can change the text color now. අකුරු හැඩෙත් මාරු කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන democratic කියන එක ගන්නවා. මේකේ font එක මම font එකේ face කියලා කියනවා. face කියලා කියන්නේ විදිහ. මම ඒකේ Arial කියනවා. slash font. සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරොත් ඩෙමොක්‍රටික් එක වෙනස් වෙයි. සයිස් එක ටිකක් අල්ලොක් කරමු. 5 විතර දෙමු. sorry. ඩෙමොක්‍රටික් එකේ මේකේ දෙමු සයිස් එක 5ක් විතර වගේ. කලර් එකකුත් දෙමු. මම කියනවා green කියලා. So you see, this is what exactly we are going to learn. image එකක් දාන්න ලේසි. දැන් image එකක් දාන්න ඕන අපි paint එකට යනවා. ඔන්න paint එකට ගියේ. හරි. ඔන්න මම ලංකාව අඳිනවා. colors ගන්න. save කරන්න. හරි. මම desktop එකේ දානවා SL PNG file එක. දැන් image එක දාන්න ඕන උදාහරණයක් විදිහට මම උඩටම දාන්න. මම කියනවා කෝඩ් එකේ ඉන්නේ img src කියන්නේ source එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා.
මං කියනවා right මට ඕනේ SL PNG ෆයිල් එක. එච්චරයි. මේක ඉවර වෙන්නේ තනි ටැග් එකක්. ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. සංසික් ගොඩක් ලොකුයි චුට්ටක් කුඩා කරමු. මං කියනවා width එක මේකෙන් 50% කියලා. තිරයෙන් 50%. right refresh කරලා. දැන් ගත්තොත් මේ හරියටම 50%යි මේක තියෙන්නේ. අපි ඕගොල්ලගේ මට්ටමේදී පොතේ වීඩියෝ ගැන කතා කරන්නේ නමුත් පුතාලා අහපු හින්දා අපිට ඕන වීඩියෝ එකක් දාන විදිහ ගිය හැකි මේක අලුත්ම ක්‍රමයක්. ඒක පටන් ගන්න වීඩියෝ. ටැග් එකක් තියෙන වීඩියෝ කියලා. ඒක ඉවර වෙන්නේ ස්ලෑෂ් වීඩියෝ. ෆයිල් එකක් දෙන්න ඕනේ. අර වගේම සෝස් කියලා දෙනවා. සෝස් src කියලා ෆයිල් එකේ නම දෙන්න ඕනේ. ටයිප් එකකුත් දෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මොකද්ද මේ වර්ගය කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම හිතුවා මගේ ෆයිල් එකේ mp4 එකක් කියලා. mp4 නම් බලමු මං ගා වීඩියෝ ෆයිල් එකක් තියනවද කියලා. ඒතර වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ගත්තොත් අපි බලමු අපි ගාව තියෙන්නේ මොනවද කියලා. හරි mp4 එකක් හම්බුණා බලමු මේක දාන්න. හරි මම ඒක නම දුන්නා 1 කියලා. මම දෙනවා 1.mp4 වීඩියෝ එක තියෙනවා. right අපි width එක height එක වෙනස් කරමු මේකේ. මම width එක දෙන්න. three 20 computer to do. And it does some things no other මේක හැබැයි business පුතේ අපේ computer has ever done before. ඔයාලට එන එකක් නෙමෙයි මම වෙනම කියලා දෙන්න. Of course, නමුත් to do net min all අහපු නිසා this, you will have to Finding. learn to do this. you can Macintosh, see the computer for the rest of us. The development of Macintosh by Apple has been paralleled by the work of leading software developers. It's a great machine. It's a, But I a put step in අපි forward අදට in terms නතර කරමු. of the way it uses graphics and the speed. And this is a machine that a lot of people are going to be able to afford. That's a very, very useful machine. I was enthused. පුතේ න Microsoft අපි අදට doesn't නතර work කරමු. with new ලබන සති hardware මම very නෝට් often, එකත් එක්ක මේ ටික but එනම් we කියලා put දෙන්න. a team of people on it